Dan il-programm imwassal lilek bix-xewqa tajba ta' Pampers, Pemix, distributuri ta' Milupa, Bebelak, Aptamil u Palmers. Cherubino Limited, distributuri ta' Nok u Mustela. BioBalance, Plasmon, SMA Progress Kids. Il-lejla tajba nilqakom għal-programm ieħor Dak Li Jghodd. Nħeġġiġkom tibqgħu magħna f'din is-sija li ġejja fejn ħankom nitkellmu fuq it-trobija tat-tfal, għandna diskussjonijiet interessanti. Fil-fatt l-ewwel mistieden li għandna magħna huwa missier illi kelli xort niltaqa' miegħu ftit ilu u għalmenu għax biex inqermakom tkun daqsxejn diffiċli biex inġibu missierijiet jitkellmu f'dan il-programm, imma issa niftħu daqsxejn u forsi jkun magħna anke fl-iskeda l-ġdida s'Ottubru fejn ħankomplu fuq dan il-programm inkomplu nitkellmu fuq it-trobbija tat-tfal. Qabel xejn imma ħanaraw dan il-feature fej Emil, we can show Emil, welcome to our program. I'm introducing him, I will switch to English in our discussion. Ħanaraw dan il-feature fejn Emil għandu website, fatherologist.com, għandu l-paġna ta' Facebook u koll fejn jitkellem dwar l-esperjenzi tiegħu mat-tifel. Għandu baby, għandu how old is Ian? He'll be 2 in June. He'll be 2. U itella dawn il-blogs vera interessanti fuq konċetti differenti fuq affarijiet li niddiskutu fil-programm tagħna. Issa għandu dan il-video li huwa twil 13 minuta, ħanurikom ftit minuti fuq A Day in the Life of Emil and his son Ian. Ħanaraw flimkien u mbagħad niġu hawnhekk nitkellmu fuq ftit mill-konċetti illi fiċċejtu rajt fuq is-sajt tiegħu u li ħajinteressawkom naħseb nispera. It's 6:49 and it's parent o'clock. Let's go. Now you probably noticed that we're in separate bedrooms. I'm actually in my studio and she's downstairs in the bedroom. That's because she's still breastfeeding, which means Ian is not sleeping through the night, which means I cannot be woken up at night, cannot be bothered because, well, I'm being selfish and I need to take care of him during the day. So I sleep here. Ta-da! Good morning, Ian. Let's go. Yeah. Yeah. All right, it's diaper changing time. Okay. So, let's go. So this is the morning routine. We wake up around 6. The missus gets a little bit of extra sleep. Today she won't because it's already 7 o'clock. So now I'm just gonna get him dressed. Oh, he's down here, by the way. Say hi, Ian. Hi. Hi. I need a long sleeve. Oh, what happened? Oh, yo, wait. Don't move. Hello? Ready to go? Go. Oh. Now it's time for Dad to put on his workout spandex.
najdilkom vera ħellu l-video, ara jirna xinni xis-sektar tard, hemm biċċa qed jiġri bit-tifel, qed jagħmel il-jogging bit-tifel, bidru jekk irna xinna direzzjoni jsibuha u mbagħad naru aktar tard fil-intervista vera tkun tal-ġen. Emil, thanks again for coming. I really enjoyed the video. I watched all of it and I hope others will too. Let's give an introduction again to those who maybe he didn't watch us last time. So you're a father, you were a father of Ian, who is? He'll be 2 in June. And you're a stay-at-home dad. I am. But your main job, what was it before? And you still were. Yeah, media production. I'm still in media production. Okay. But you're the primary caregiver. I am. So I would like to ask the first question on this. Do you see that Ian is closer to you, for example, or to your wife? And if so, what do you do so that this doesn't happen? I'm getting there. Not quite there yet. I mean, it's still mommy. Yeah, it's still mommy. But it's gradual. I mean, I didn't get my first hug until literally his first birthday. I mean, he had just woken up from his nap. We were up on the roof terrace, we had a barbecue, had friends over, music playing and all that. And I think he was just scared at that point from all the people, and he just woke up. Yeah, so he just grabbed onto me. And that was the first time that I actually showed any kind of affection towards me, more than the general, daily laughter and whatnot. But it was always mommy. He was never big on crying, per se. So it wasn't about, him being fussy with me or anything like that. But I was always the placeholder. Okay. The placeholder for mommy. But from that point, after his first birthday, and the floodgates were open at that point. So, and I started dissecting the idea, what it feels like to give all of yourself to someone. It's an infant, but it's someone. You're giving all of yourself to someone and receiving nothing back. And when you finally do, it's like, it feels like you're finally breathing, right? And so from then on, it just kept getting better and better. And now I think we're almost equal, but she still has the boob advantage of breastfeeding. Exactly. So you think it's natural that kids hold on more to mommy than to daddy? Because in your case, you're most of the time with him, no? Yeah, no, absolutely. He spends like 10, 12 hours with me and 2 hours with her. She catches up during the weekend, but definitely I spend like 2/3 of his time he's with me. Ah, what fun. And now that he's at the daycare, it's a bit less, but still I've always been the primary caregiver. Okay. But I accept the status quo, and now that his personality is developing more and more, we're understanding each other better, and I guess it depends on the personality of the child as well, Exactly. which side you're drawn towards, and he's a crazy monkey like his dad, so we get along just fine. Exactly. Now I was curious when I saw the video, I saw that you took him to daycare. Right. And I would like to ask, how was it for you? How was the experience to choose a daycare, and how was it the first time you took him? You actually took him to daycare. The first time, the first place, it sucked. It was horrible. No, because Exactly. you go there and you expect them to be understanding. I mean, they were to a certain degree, but my idea, my philosophy of the whole thing was that, I mean, first of all, you have to dissect this even further. Ian is a child who has a very small family. It's me and my wife, and that's it. We don't have our parents and uncles and cousins and their children and family around. So it's different. So he only knows us on a daily basis. But then obviously, when you introduce him into that environment and you expect him to just let go of this person who is his entire universe, that's traumatizing. So the first experience was absolutely horrible. And no, it wasn't nice at all. So I stopped taking him to the first one, and then I started doing more research. And what really worried me was this idea of that it's okay to leave a baby or a child to cry, which for me is such a strange thing. I mean, if you see a stranger out on the street crying, are you not going to ask if they're all right? And this is a toddler, an infant. This is a toddler, right? So they don't have the intellectual capacity to understand what's going on, and still we expect them to just cry it out. I mean, that's not a thing. It's one thing if you're challenging yourself, if you have a hurdle or there's something that you want to achieve in life. But if you don't have the intellectual capacity to understand it, then you're just traumatized. It's like saying, hey, I'm going to take you to a party.
You don't speak the language, you're not allowed to leave, and you have to go alone. It's true. It's true. If I would tell a grown-up that, you would freak out. So why would you take a toddler who doesn't speak, who doesn't understand, and just go, yeah, you're going to be over here, and I'll be back whenever? Because it's a toddler. They don't have any understanding of the concept of time. So how was the process? The first thing I would like to ask, what did you do? How did you know that particular childcare is okay for your son? Because they didn't look at me as if I was an alien when I said that you have to have a transition period, you have to have a settling period. Okay. Because it depends. I mean, some kids, it depends what kind of family you have. If you have a big family and friends around all the time and you're used to being passed around, there's no big issue. If you're a confident child and you're very extroverted, it's perfectly fine. I've seen kids at the daycare, they come the first day, they barely have time to take off their shoes and they just shoot away like nobody's business. But then, I mean, Ian is shy. He's, you know, he's a slow starter, but once he opens up, he's okay. He shows off. He's a bit of a theater monkey. So you went through a transition. For example, you took him for an hour and then picked him up again. How was it? Oh, I didn't leave the place. I told him, like, you I'm stayed not, there. No, because my idea is if I'm his universe, right? I'm his safety, his security, and everything. I can't just drop him off and expect him to be okay. So I have to make someone his anchor, for him to feel safe. I have to make someone, you know, this symbol, this icon of security and safety. So I picked a person whom he already connected with. They had good chemistry from the beginning. And I stayed with them, and they played together, and I slowly backed off more and more. But it was a process. This can be one day or it can be 1 week, but it takes the time that it takes. You can't just leave a child crying. Because there's the difference between the I want my toys crying and oh my God, I think I'm going to die crying. There's a big difference between that. And I mean, the first time I took him to the second daycare, as soon as he came in and understood what was going on, what type of place it was, he was crying so hard he was vomiting. Now you tell me that's not traumatizing. It's absolutely insane. No, so it had to take the time that it took. They insisted, I have a degree and this and that, and I said, I don't care what degree you have. I have a PhD in my son. I'm the expert. I'm with him constantly. So let's try this for 1 week. If it doesn't work, we'll go back to your ways. And within 3 days, he was perfectly fine. No tears, no crying, no fuss, nothing. And now still, 3 months later, 3 months? Yeah, 3 months later, he's perfectly fine. He never cries, he never complains. That's the way it should be, no? Exactly. I'm curious to ask you about like things like potty training, for example. How do you go about it? Did you go through the process of potty training yet or No, not yet. Well, how do you intend to go about it? I don't know. I try to educate myself as much as possible and then improvise based on that knowledge. I just see, because each child is different, right? Okay. So in Ian's case, he started signaling and, you know, saying caca when he wanted to go to the toilet, and no problem. I took him and he went. But then, but it didn't progress. It didn't progress to the point where he would pee and all that. And then he regressed instead. So he stopped doing that, and I was like, I can't explain verbally to you why you should use the toilet, so I have to wait. We still do the whole toilet thing every single day. I put him on the toilet and I explain in very simple words, you know, to pee and to poop and to use the toilet, and he sees me doing it as well. I believe, because at least if he doesn't understand the words, he will understand by seeing what it is that I'm doing. But he's very reluctant lately to do that. So I guess don't know. You might have to wait until he's ready. I think so. I mean, if there are any experts out there, by all means, email me. Let me know what to do. No, because I'm always open to you know, receiving information and hacking and optimizing everything. That would be fantastic. So far, I haven't found the solution to it. That's why you should go to the site and to his page and read about the blogs. You'll find it very interesting. I'm picking up, I jotted down a lot of points, and I'm picking up because we still have 5 minutes left, and I'm trying to choose which question. I'll go for this one, which might be which the hardest, the most challenging. The fact that you are showing your son it's like a diary of his life. What if he grows up and tells you, I don't like it? It depends how you look. I mean, first of all, if he does, by all means, my son comes first.
the whole website project was just a creative outlet for me from the mundane, repetitive patterns of just changing diapers every day. Coming from a media production background and from producing and writing and doing all this, I felt that it would be a good excuse to still remain creative and still challenge my mind, because I read a lot and saw a lot of content about parents, how they just missed having an adult conversation and not always being in the goo gaga type of situation. It's absolutely true. I mean, you go absolutely crazy when you, I love super simple songs, but after a while you go nuts. So, but to answer your question, if he objects to it, absolutely no problem. We talk about it and we set the boundaries, and I've even considered several times to stop it, or to adjust it, or to stop the Instagram, stop the photos, and because now he's getting older, maybe I should respect his privacy. But on the other hand, it's not like I'm posting anything embarrassing or anything that is inappropriate or that he would look at when he's older and go, holy mother of a, why did you do, well, how could you? So, no, if and when, then yes, absolutely, I'll adjust it, or maybe I stop completely. But so far, it's just a creative outlet. It's fun, I'm having fun with it, and when he sees the videos, he's really enjoying it as well. He doesn't understand what's going on, really, but just to watch it, he enjoys it. I really enjoy them myself, but I wanted to ask, out of curiosity. By all means, that's why I'm here. I have time to ask you the last question. We do promote sports and arts for kids and everything. What type of father do you think you will be? If, for example, he's in a team or he's having a problem somewhere, what do you think would be your reaction? Would you go and speak to the coach, for example, or you let him fight his own battles? I would let him fight his own battles, for sure, absolutely. Again, it's all about optimizing whatever you're doing. If you're talking about computers, people, or toilets, you want to optimize everything in life. All aspects should be optimized. So if I see that he can find a solution himself, even if it means that he's going to suffer a little bit, then by all means, I will let him do that. If I feel that I have a certain idea or some kind of knowledge that would help in the situation, I would express that. But I always strive to be constructive about it. I'm not interested in I'm not going to go to a coach or a teacher and say, you suck at your job. but if something is obviously not working... It's very tempting at times. It is, and I would. I would, but in a constructive sense, because I'm not interested in putting people down. I'm just interested in optimizing and making everything as efficient as it can possibly be. And that's interesting. And I wanted to ask you this question because I got, a few weeks ago, I got a lot of mothers and someone we were discussing, and the mother's reaction was I would go and speak to the coach, and I would go. And that's the difference, you know? But that's not always helpful, though, yes, because you can't always run to the rescue. When they fall down, sometimes they have to get up. Yes, it's true. It's part of life. Absolutely. It's part of life. Thank you, Emil. My pleasure. It's always Thanks for having me. really nice discussing with you. Thank you. We'll have the chance to meet again for sure. Nixtieq ringrazzjaw ħafna lil-Likebs li dejjem joffrulna servizz anka mal-guests tagħna, grazzi ħafna Likebs tal-li dejjem tkunu effiċjentissimi. U nerġgħu fakkarkom illi Emil fil-fatt għandu din is-sajt fatherologist.com, hemm il-paġna fuq Facebook, fittxu aħna ħantellaw il-link ukoll u hemm artikli vera interessanti. Nisirrilkom li tmorru għaliex ħadħidu pjaċir bihom żgur. Issa ħanaraw fil-fatt kompetizzjoni u mbagħad ħannaddu fil-fatt għandna iktar guests fil-programm eqgħu magħna. Kemm lieħdu pjaċir meta jgħidulna li t-tifel jew t-tifla jixbħu lilna. Ħibatilna ritratt tiegħek jew ta' xi ħadd jiġi minnek li taħseb li jiġbaħ ħafna lit-tarbija tiegħek. Ser intellgħu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. U r-rebbieħ bl-aktar ammont ta' like ser jirbaħ €50 fi prodotti ta' Annabel Carmel. Grazzi għal Vivian Corporation. Idħlu fil-paġna tagħna Dak Li Jgħodd gwida l-ġenituri u taraw aktar informazzjoni fuq din il-kompetizzjoni. Ross bil-laħam u t-tadam. Għandek bżonn żejt ta' żebuġa, kurrat żgħira, tadam imqaxxar, nofs tuffiħa maħkuka, żewġ imaref baby rizo u nofs vażett manzo.
Ġobor ma' żgħira sajjer il-kurrat fiż-żejt taż-żebbuġa. La darba radba żid it-tadam u t-tuffiħa maħkuka. Sajjer il-bebiriżo ġo il-majali, ħawat u sajjer sew sakemm l-ilma kollu jkun evapora. Żid it-salza tat-tadam mar-ross u żid in-nofs vażett manzo. Servi sħun. New Pampers. The only nappy with 3 absorbing channels that distribute wetness evenly for less wet bulk in the morning. So you'll wonder where all the pee went. Our researchers have developed Aptimal 3 Pro Nutra Plus to contribute to a healthy immune system and support brain development, to help your child to build his future. Aptimal 3 Pro Nutra Plus. Your child's future starts today. I'm so in love with you, and I haven't even met you yet. As my love grows, I get really concerned about stretch marks. That's why I've always trusted Palmer's Cocoa Butter Formula. It's made with natural ingredients, and that's important to me. You know what else is important? Results. With Palmer's, skin elasticity improved in 97% of women tested. And that's amazing. Palmer's Cocoa Butter Formula for stretch marks. I'm Jennifer Love Hewitt, and I love my Palmer's belly. Edin ma' Chantel minn Kerubino l-imbitid li fil-fatt ħanitkellmu fuq il-hip organic food li huwa ikel organiku għat-trabi tagħna. Eżatt. Għaw range differenti, Chantal, tista' tfehmna daqsxejn? Mela l-ħib hija range ta' ikel u frott kollox organic, ma fihomx additives, ma fihomx added sugars, just it-sokkor li għandhom huwa tal-frott tagħhom. Jiġifieri m'hemmx affarijiet miżjudin. Mela fir-range tal-ħib għandna l-pouches. Alright, daw li qed naraw hawnhekk. Eżatt, hemm differenti jibdew minn l-età ta' 4 months, 6 months u 7 months, hemm kemm savory u hemm kemm frott ukoll. U ma komdi ħafna biex jihdu anka bħal daycare jew play school jew anka l-iskola kindergarten u affarijiet hekk huma komdi għax anka l-lom meta tkun barra komdu li tagħtih il-baby tagħha għax l-għandek bżonn kuċċarina ġifieri ma titiġġor xejn ekstra. Kemm jixorbuh dirett. Iva, kemm jieħduh dirett. Hemm minnhom anka li huma gluten free u li huma lactose free wkoll. Ġifieri għal dawk it-tfal li huma naqra iktar sensittivi minn oħrajn, hemm ikel ta' posta lihom. Tajjeb ħafna. U bat għandna daw. Għandna daw kiva Claire hemmhekk hemm il-puddings huma pot huma tip ta' dessert li għandna nagħtu tfal tagħna flok nagħtuhom il-ħelu u x'nafien li nsibu fis-suq għax huma kollu organic, hemm anke biċċiet tal-frott imqattajn għal min għandu minn 7 months il fuq. Eżatt. Hemmhekk għandek il-baby rice dak jiġi mħallat bil-ħalib għal tfal ta' 4 months il fuq, kif ukoll hemm il-banana and peach breakfast biex jieħduh bħala breakfast ħalatulhom mal-ħalib minn 4 months il fuq. Unbagħad hawn il-ġars normali. Hemm il-ġars l-istess minn 4 months, 6 months, 7 months jibqgħu tilajn sa 10 months. L-istess hemm il-gluten free, hemm il-lactose free u hemm range kollha ta' desserti u anke savory bħala ġars. Ikel ġenwin illi għandha moħħha mistrieħhom u missier għandhom moħħhom mistrieħ li qed jagħtu lit-trabi tagħhom. Għal aktar informazzjoni kull ma tridu tagħmlu iċċemplu Kerubino Limited u tistaqsu għal dan il-hip organic food. At Chic, we have the most innovative technology, internationally trained medical doctors, state-of-the-art medesthetic center. We are committed to give you good value for money. Visit chic.com.mt for more info. Chic Medesthetic Clinics. The joys of life. The simple moments you enjoy with your little ones. Make the most of them. Mother Care. With you every step of the way.
Plasmon. Over 100 years of goodness. New Bebelac 3 Prisinutri enriches the nutrition of toddlers. U fil-fatt issa ħankomplu baktar, mistinna però għandna żewġ features vera interessanti. L-ewwel wieħed huwa meta jkunhom koppja, dawn huma qosra sakemm tieħdu ftit tips bħalma jagħmel Matthew Bartolo dejjem għall-koppji. Meta koppja ikunu separati u wieħed mill-ġenituri ma jkunx daqshekk preżenti fil-ħajja tat-tifel jew tat-tifla. Ħa naraw x'tips tagħna Matthew fuq dan is-suġġett. Nisimgħu ħafna anke fuq il-medja u anke psikologi u riċerkaturi li jgħidulna kemm importanti li t-tfal ikollhom iż-żewġ ġenituri f'ħajjithom. Fl-istess ħin naħseb jiena hija realtà li mhux dejjem l-eks sieħeb tagħna jew l-eks sieħba tagħna trid tkompli fil-kuntatt tagħha jew tiegħu mat-tfal tagħna. U hemmhekk għandna għażla x'nagħmlu. Nistgħu nibqgħu nippruvaw u jien nemmen li għandna nagħmlu ħilitna biex nippruvaw inżommuhom fil-ħajja ta' wliedna, anke jekk ifisser li għandna nkunu umli u niskużaw ruħna jew nkunu umli u nitolbu li l-eks sieħeb jew sieħba tagħna biex iqatta' ħin jew tqatta' ħin ma' uliedu jew ulieda. Jasal punt fejn forsi għandna naċċettaw li din persuna għażlet li timxi quddiem b'ħajjitha u ma tibqax f'kuntatt ma' tfal tagħna. Naħseb jiena hija xi ħaġa ta' weġa kbira. Imma jridu ngħinu wkoll li t-tfal tagħna jaċċettawha. U jaċċettawha mhux billi jisimgħu lilna fuq it-telefon ma' nannithom jew ma' ħuna ngħidruh jew ngħidruha u ngħidu kontriha, jew inkella ngħidulhom affarijiet bħal għax ommok ma jimpurtaħħix, jew għax missierek telaq għax issa kuntent iktar ma' dik jew mal-ieħor. Importanti ħafna li r-rabja li għandna nżommuha ġo fina u nippruvaw ngħinu lil uliedna jaċċettaw dan il-fatt li huwa vera li jġib dieqa miegħu. Mbagħad xi ħaġa trabi żgħar tagħna, din hija mistoqsija li ovvja nistaqsu meta jkollna tarbija għal dawk li għandhom tarbija ta' età żgħira fil-fatt ta' sakemm għandu jibqa' jingħata l-botil, sakemm għandu jibqa' jieħu l-ħalib fil-fatt ta' trab li aħna nafu u anke breastfeeding. Ħana Martin x'għaltilna. Il-bottil kemm jista' jkun bil-lejl m'għandux jingħata. Ir-raġuni hija li trabi ikunu qed jieklu matul il-ġurnata. Issa jekk inti ħanderru trabi tagħna li jqumu bil-lejl biex jixorbu l-bottil, ovvjament ħajkunu mimlijin bil-lejl u mbagħad filgħodu ma jiklux l-ikel. L-ikel għandu jkun dejjem priorità u ma nħallux li jippreferu l-bottil mill-ikel. U issa fil-fatt għandna lil Maris Bonnici mill-Aġenzja Support, grazzi Maris tal-li jogħġbok tiġi u minn hawnhekk nixtieq ringrazzja lil Rosalie wkoll li vera naħdmu tajjeb flimkien għaliex dik kienet l-intenzjoni dis-sena li aħna nippromovu iktar is-servizzi ta' Aġenzija Support illi anke mill-bidu li bdejna f'dawn id-9 xhur tkellimna fuq li jibdew mill-bidunet anke diffikultajiet emozjonali li jiltaqgħu magħhom persuni li jkollhom tfal li jkollhom xi tip ta' kundizzjoni jew diżabilità. Ġifieri tajjeb li tfittxu l-għajnuna dik hija xi ħaġa li dejjem ngħidu. Maris, illum ser nitkellmu fuq l-interpretazzjoni tal-lingwa tas-sinjali.
Vera. U suġġett li mhux tant nisimgħu dwaru. Eżatt. U mhux daqshekk komuni laqqas li narawh madwarna. Daqsekku, imma isa diħla naqra iktar bil-mod. Fil-fatt il-lingwa tas-sinjali, inti tista' tgħidilna aħjar hija. Lingwa minflok li qed nużaw il-kliem biex niftehmu bejnietna qed nużaw l-idejn bħala gestures, il-body language u anka il-facial expressions. Ġifieri nkunu qed nikkomunikaw minflok l-istess sentenza nistgħu ngħiduha bil-lingwa tas-sinjali bl-idejn u kif qed ngħidu bil-body language. U x'inhu r-rwol tal-interpretu allura? Ix-xogħol tal-interpreter ikun li teqleb mill-lingwa mitkellma għal-lingwa tas-sinjali jew viċi versa. Ġifieri pereżempju nkunu f'meetings fejn min irid ikellem il-persuna def qed juża l-lingwa Malti jew Ingliż pereżempju fil-każ ta' Malta. U l-persuna def ovvjament ma tistax tifhem dak kollu li qed jingħata. Allura aħna bħala interpreter neqlbu l-lingwa mitkellma għal-lingwa tas-sinjali biex il-persuna def tkun tista' tifhem il-konverzazzjoni li jkun hemm. Kif ukoll il-persuna def jekk tkun trid tagħti l-opinjoni lura tagħha jew issaqsi xi ħaġa, tuża l-lingwa tas-sinjali u aħna nkunu l-vuċi tagħha biex il-persuna il-hearing jifhem il-persuna def xi tkun trid tgħid. Fil-każ ta' persuna nieqsa mis-smieħ fil-fatt, ta' kemm jibdew jgħalmu l-lingwa tas-sinjali? M'hemmx età. Ġifieri iktar ma tinqabad kmieni iktar aħjar bħal kull lingwa oħra. Ġifieri di bħal meta għandek tarbija u jekk ma kellimta xejn, il-lingwa mhux ħadd tiżviluppa, ma tistax tibda tifhem u ma tistax tibda tesprimi ruħha bil-lingwa. U l-istess il-lingwa tas-sinjali, ġifieri iktar ma tinqabad kmieni iktar aħjar, però m'hemmx età fis-sens jekk persuna ta' 30 sena tixtieq titgħallem il-lingwa tas-sinjali, xorta waħda u korsijiet li tista' titgħallimha għall-benefiċċju ta' ħaddieħor. Ġifieri, però jekk hija persuna nieqsa mis-smieħ aħna nirrakkomandaw li l-lingwa tas-sinjali titgħallem mill-bidu pass bħalma li kieku qed nagħlmu trabi oħra. U jitalmuha il-familjari. Dik importanti ħafna. Eżatti. Għax inut li immaġina jiena naf il-Ġermaniż biss u tal-familja tiegħi ħadd ma jaf il-Ġermaniż, inut li m'għandix ma' min nipprattikah, ħanibda jew ninsa l-lingwa jew inħossni frustrata għax ma nistax nuża l-lingwa ma' ħadd ieħor li jista' jifhimni u l-istess il-persuni neqsim mis-smieħ ikunu jridu jikkomunikaw ma' xi ħadd. Issa jekk għal-bidu tkun anka problema tal-speech forsi tkun problema, il-lingwa tas-sinjali tgħin biex il-persuni l-oħra qed jifhmu kif ħajsprimu ruħhom. Imma dan is-servizz ġifieri jingħata lill-familjari, lit-tfal? Is-servizz jingħata jekk speċjalment fit-tfal, il-ġenituri jagħmlu kuntatt mal-Aġenzija Support, ikollna l-kunsens minn għandhom anke naraw it-tfal tagħhom xi tipo il-problema ta' smieħ tagħhom u aħna mmorru anke fl-iskejjel fejn l-edukazzjoni qed jieħdu l-edukazzjoni b'mod bil-lingwa tas-sinjali, ġifieri ninterpretaw f'dak il-każ lit-teacher inkunu lill-allima. Issa jekk persuna tfal żgħar ikunu għadhom ma jafux il-lingwa tas-sinjali, biċċa kbira jekk inqabdu fi żmien tal-kinder ikun l-ideali għax għadhom qed jitalmu l-kuluri, l-forom, forsi l-alfabet, ġifieri nkun għadna qed nibdew proċess bil-mod il-mod bħal tfal oħra li għadhom qed jitalmu l-lingwa. Però min kiber daqsxejn fl-età u qed jipprova jieħu s-servizz tal-lingwa tas-sinjali tal-interpreter, ovvjament forsi jsiba daqsxejn ħarir iktar diffiċli imma m'għandux jaqta' qalbu, ġifieri aħna tru il-lessons test ukoll bla ma trid teacher mhux jekk qed tiffoka pereżempju fuq illum ħanitkellmu fuq il-foresti pereżempju, ħanużaw is-sinjali ta' siġar ta' safar differenti li nsibu forsi fil-foresti. Ġifieri it-teacher f'daqqiegħin bidlet is-suġġett u tkellmet fuq xi ħaġa oħra u aħna ħankomplu bis-sinjali nagħmluhom tal mod li t-tfal jifhmu wkoll, nużaw anke flashcards biex huma jkunu qed jifhmu x'qegħdin ngħidu biss f'sens ċertu sinjali huma vera visual, ġifieri jinqabdu x'inhuma, imma ċertu oħrajn mhumiex daqshekk. Imma bil-mod il-mod proċess bħal kull lingwa oħra ġifieri tieħu żmien tagħha biex tiġi malma, imma mbagħad anke jibdew jużawha tuħu pjaċir. L-ideali kieku kulħadd jitgħallem ftit sinjali. Ideali ħafna ġifieri dik hija d-dinja kważi li kull persuna nieqsa mis-smieħ toħlom li xi darba jkun hawn. Illi kulħadd ikun jaf mal-basic things, taf kif illi inti kapaċi. Iva, għax ma tafx meta ħatiltaq ma' persuna nieqsa mis-smieħ, ma tafx il-bżonn li ħajkollok anke forsi inti l-qudiem, fis-sens għandna adulti li jonqsilhom is-smieħ u jibdew ħosshom frustrati li ma jistgħux jikkomunikaw. Ġieli tkellimna fuq sign language li hija simili ħafna għat-trabi. Għaliex dejjem ngħidu isma' ta' ċertu manzi ikunu frustrati, ma jkunux jistgħu jgħidu imma bis-sinjali jaslu qabel. Anke biex jgħidu ħalib u hekk, ġifieri hija interessanti immens nerġgħu nitkellmu fuqha fil-programm. X'għandek tagħmel biex tuża dan is-servizz? Min jixtieq juża s-servizz jista' jikkuntattja lill-Aġenzija Support jew jibgħat li email fuq sli.support@gov.mt
U aħna nagħmlu kuntatt magħhom, ġifieri niltaqgħu magħhom mhix problema, ġifieri biex aħna nkunu nistgħu waslu il-messaġġ u l-persuna nieqsa mismieħ tibda tifhem aħjar il-komunikazzjoni li tkun qed issir madwarha. U xi ġmielu kieku għax taf kif tkun tista' tikkomunika, tkun tista' tifhem iktar x'qed isir madwarha, ġifieri dik sabiħa. Il-lingwa tas-sinjali hija mod kif il-persuna qed tiżviluppa anke l-lingwa tagħha, aħna ma nenfasizzawx biss li uża sinjali u tuża xejn iktar, fis-sens aħna wara kollox kemm persuna nieqsa mismieħ u kemm persuna li tisma' qegħdin ngħixu f'dinja maġġoranza ta' hearing, ġifieri ta' ħsejjes. Ġifieri ma tistax taqtaħ f'dinja li ta' non-hearing. Ġifieri importanti, aħna nemmnu l-importanti li jkollhom it-tnejn li huma kemm is-sign language u kemm Malti u anke Ingliż. Ġifieri jekk qed nagħmlu sinjal pereżempju ta' ajruplan, ħanuruhom il-kelma ajruplan, istampa ta' ajruplan u stampa ta' l-kelma ta' aeroplane, pereżempju, biex huma jibdew jidraw li għandna żewġ lingwi, għandna lingwa oħra tal-lingwa tas-sinjali u jekk qed tagħmel nippruvaw anke ngħinuhom biex jgħidu il-kelma, ġifieri nibdew bil-kliem bażiku, ma mbagħad pereżempju tismagħhom jgħidu jippruvaw in-numri pereżempju l-kuluri. Huwa proċess bil-mod il-mod, ġifieri huma jossoċjaw ħaġa moħra, fis-sens inut li kultant tibda tgħidilhom ejt aħmar, jippruvaw jgħidu aħmar ma jafx x'inhu aħmar. Allura qed nuruhom is-sinjal, forsi llum jgħiduha u għadha m'għandhomx ftit jgħiduha, forsi jagħmlulek is-sinjal ta' aħmar. Fimt ġifieri importanti li l-ġenituri jifhmu wkoll li l-importanza tal-lingwi iktar ma jkollok lingwi iktar aħjar, ġifieri jinneħu mit-tifla tiegħi stess. Ma llimtix il-Malti biss, jew ma llimtix l-Ingliż biss, u kultant lingwa tgħin lill-oħra, ġifieri jekk kultant tagħmilli għall-mod tal-kelma tgħidli bol x'inhu, ngħidilha ballun, marjula. Talmet bil-Malti x'inhu, bl-Ingliż x'inhu u l-istess bis-sinjali, ġifieri qed iżżid lingwa oħra li bil-visual tagħha huma qed jifhmu il-kelma li forsi qed tgħinhom biex jgħiduha, forsi l-qudiem jitalmu jgħiduha wkoll il-kelma ballun għax dawn niftakru li tfal def kollhom ukoll problema tal-ispeech ukoll, ġifieri jmorru għand speech therapist ukoll u li aħna flimkien magħhom naħdmu biex l-ispeech jiżviluppa wkoll. U naħdmu li għal-min qed jisma'na u jista' jgħaddi minn din il-biċċa tax-xogħol għax hija daqqa wkoll li tisma' li tkun taf it-tfal tiegħek isma' neqsin mismih imma l-fatt li tista' tikkomunika u tagħmel lil ħaġa ħafna iktar faċli hux. U l-maġġoranza tat-tfal li huma def huma ta' ġenituri li jisimgħu. Allura u familja li dejjem kienu jisimgħu qatt m'għandhom fil-familja xi ħadd hearing def, skużani. Ġifieri huma vera l-ftit li forsi kienu jafu l xi ħadd qabel li huwa persuna def. Allura ovvjament kif qed tgħid inti għall-bidu jieħdu xokk li għandi t-tifel jew it-tifla b'nuqqas ta' smigħ. Imma m'għandhomx jaqtaw qalbhom għax studenti oħra naraw illum il-ġurnata anke fil-passat għandna studenti l-università, għandna studenti qegħdin l-emkas, ġifieri komplew fl-edukazzjoni tagħhom, bl-istudji tagħhom, min sab xogħol tajjeb ħafna wkoll, ġifieri m'għandix għalfejn il-problema ta' smigħ tkun daqshekk. Diffiċli biex titgħallem għal-lingwa. Mhux daqshekk hawn korsijiet ukoll, ġifieri anke nħeġġu ġenituri li għandhom it-tfal b'nuqqas ta' smigħ imorru għalihom ħalli jitgħallmu. Jinnataw tal-lifelong learning, jinnataw l-MCAST part-time courses, ġifieri darba vera kontat biċir, ma darba ġrat bil-kbir niftakar kien ġi u kienu jagħmluhom lezzjonijiet ġew ma kellhom ħadd fil-klassi u kienu jgħalmuhom. Appart joħorġu forsi. Kienu jagħmlu xi lezzjoni darba fil u kont qed tillaħwed ħajbdew jgħalmuhom, kont ma daqshekk mietet fuq famma ma reġgħet. Il-problema li għandna bħalissa hija nuqqas ta' riżorsi fis-sens kemm aħna bħala interpreters qegħdin bħala tim żgħir min jgħallem il-lingwa tas-sinjali li huma persuni def stess u maftit ukoll, ġifieri nixtiequ li jkun hawn iktar min jgħallem u hekk, ġifieri mill-ftit li għandna nagħmlu li nistgħu. Sens aħna min-naħa tagħna wkoll nagħmlu attivitajiet speċjalment waqt il-vaganzi tal-iskola, nagħmlu attivitajiet għat-tfal noħorġuhom pereżempju jew xi mużew jew xi postijiet tax-xogħol differenti biex jaraw postijiet differenti u l-ġenituri jkunu mistiedna jiġu wkoll, ġifieri ma nagħmlux għat-tfal biss. U fl-istess ħin hemmhekk il-ġenituri għandhom l-opportunità biex jiltaqgħu flimkien support il-xulxin. Dik għal-isba' ħaġa kif dejjem ngħidu. Proset, Maris, vera interessanti kienet u proset lilek u l-kollegi tiegħek minn Aġenzija Support tal-għajnuna li tagħtu lin-nies li jkunu daqsxejn ikunu għaddejjin minn naqra biċċa xogħol kbira emozjonalment ukoll. Grazzi u proset ħanif u għal-waqfa żgħira mbagħad għandna mistieden ieħor interessanti li huwa fil-fatt tabib se jirrispondi l-mistoqsijiet tagħkom erfgħu magħna.
The joys of life. The simple moments you enjoy with your little ones. Make the most of them. Mother Care. With you every step of the way. And here? Plasmon. Over 100 years of goodness. Little bodies busy growing. They are great explorers, cute dreamers. Little rock stars, super achievers. Tantrum heroes. Finally, yes, Mom. Yes for healthy. Yes for nutritious. Get them started. What's better than improving your skin with natural active ingredients? The BioBalance new Back to Nature series synergizes the effects of herbal extracts, vitamins and minerals in the right proportions and combinations to provide the skin with intense hydration. Dermatologically tested, BioBalance formulas strengthen the skin's natural barriers and shield the skin against rapid aging. BioBalance new Back to Nature for visible, long-lasting results. New Bebelac 3 Prisinutri enriches the nutrition of toddlers. Minant l-Orienta. Our researchers have developed Aptimal 3 Pro Nutra Plus to contribute to a healthy immune system and support brain development, to help your child to build his future. Aptimal 3 Pro Nutra Plus. Your child's future starts today. Nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi. Esprit għal-ħwejjeġ, Sterling għal-ġojellerija, Siras għal-xari bi prodotti Oyster, Annalise għal-kura ta' dwiefer, Beauty Culture għal-makeup stage line, New Me, Ilona Celia Pisani, Coach Anthony Meechin, Kerina Bela għal-makeup tal-mistiedna, kif ukoll il-Talbot & Bonds u eve.com.mt. Kemm nieħdu pjaċir meta jgħidulna li t-tifel jew t-tifla jixbħu lilna. Ħibatilna ritratt tiegħek jew ta' xi ħadd jiġi minnek li taħseb li jiġbaħ ħafna lit-tarbija tiegħek. Ser intellgħuhom fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u r-rebbieħ bl-aktar ammont ta' like ser jirbaħ 50 € fi prodotti ta' Annabel Carmel, grazzi għal Vivian Corporation.
Idħlu fil-paġla tagħna Dak Li Jgħodd gwida l-ġenituri u taraw aktar informazzjoni fuq din il-kompetizzjoni. U issa fil-fatt ma' Dr. Edward kif inti l-ewwel nies, grazzi ħafna tal-li jogħġbok tiġi. Illum ħan nitkellmu fuq żewġ suġġetti tajbin sew, ovvjament li għandhom x'jaqsmu ma' trabi tagħna, ħan nitkellmu fuq il-ġilda ta' trabi u ħan nitkellmu wkoll fuq il-gas, fuq il-kolik ġifieri jibqgħu magħna. Ħan nibdew b'tal-ġilda. Il-ġilda hemm anke fit-trabi li għadhom jitwildu hemm tipi ta' ġilda differenti? Hija domanda tajba ħafna, x'aħna meta nitwildu jew x'għad ikollu ġilda sabiħ ngħidu kemm hu sabiħ daqs il-baby Daqs ta' baby. U allura nassumu li ġilda l-baby ikun ġilda healthy, ġilda li bażjendu b'saħħtu, il-realtà huwa totalment differenti. Tiftakar li meta l-baby ikun fil-ġuf tal-om, ikun hemm ċertu ilma, ċertu abjad li jkun qed jipproteġi l-ġilda, kif il-baby jitwieled, ovvjament il-ġilda huwa espost għall-affarijiet u għall-factors differenti li jaffu jaffettwaw il-baby. So, nibdew bil-premessa li l-ġilda ta' tfal huwa sensittiv, ċewe huwa delikat, termin sensittiv, huwa delikat. Għandu bżonn il-kura tagħna. Neċessarja, eżatt. Meta niġu għall-ġilda, mbagħad għandna nażlu bejn erba' tipi ta' ġilda tal-babies. Huwa ġilda normali, ġilda sensittiva, ġilda xotta, jew ġilda li jkun prone għall-eczema. Proset. Mela, il-normali nibdew waħda. Il-normali huma dawk li ma jtukx trabil. Ma xorta għandu bżonn il-kura tagħha. Xorta trid tażel, ċertu trid tuħsiebha, trid tażel ċertu prodotti bħal tip ta' li taħsilhom bihom affarijiet hekk li ma jkunux aggressivi żejjed. U għalhekk tfittex prodotti tajbin. Jien nħobb inġib eżempju tan-nisa. So aħna insomma intkom in-nisa. Anke l-irġiel issa. Jien le ma naf ħafna ġielu wkoll hekk żgħid aħna. Imma aħna l-adulti biex nagħmluha iktar mod forsi għall-missieriet li jarawna wkoll. Nażlu prodotti li huma l-iktar prodotti tajbin, l-iktar prodotti expensive għal wiċċna u min għandu krim hekk u min għandu krim għal bil-lejl u wipes hekk. Meta niġu għal-babies kultant, moju forsi supermarket, nażlu prodott li kun forsi sem marruf jew prodott cheap, għajdu jew mhux xorta. U hemmhekk ikun li nagħmlu iktar żball li tista' tagħmel. Għalfejn dak ġemet meta l-prodott ikun ħafna irħis il-prodott, ikun fih ċertu ingredjenti tal-massa. So bażikament jagħmluhom ta' malaj jittimbraw ċertu prodott, u ovvjament jista' affettwaw il-ġilda tagħna. Għalfejn le, għax jista' jkun fihom alkohol. Alkohol bażikament iraq il-ġilda. Kont ħansaqsik fil-fatt hemm xi ħaġa li rridu nfittxu pereżempju. Ġemet aħna nimxu mas-standards tal-Ewropa. L-Ewropa tgħidilna li jridu provaw nevitaw l-alkohol fil-prodotti, nevitaw ismijiet pal parabens li jkunu ċertu prodotti, fin-oxietanol l-ingredienti, ma jiex noqgħod nagħmel ħafna komplikata. Imma ġeneralment meta aħna nfittxu prodott li huwa tajjeb ta' kwalità, nafu li huwa sejf għall-baby tagħna. Ġilda normali tkun ġilda li għandha bżonn il-kura tagħha ta' kuljum, imma ma tikx trouble. Ġilda sensittiva, x'inhi? Huwa tip ta' ġilda li tagħmel x'tagħmel taħsilha biex taħsilha, jew anke bil-naqa' xemx jew bl-ilma jew bil-naqa' kesħa, din ġilda bażikament teħmar mal-ewwel. So tinduna jiġu ħafna ommiet għalek għandek dot, ma nafx għandu anke prodott naturali organiku, bażikament nagħmillu ikollok problema għax il-baby jeħmar ġilda tiegħu, dak huwa ġilda sensittiva. Hemmhekk għandek bżonn tażel ċertu prodotti li jkunu fihom iktar ingredienti tal-imod, ikunu fragrance free, biex hemmhekk huma jkunu jistgħu jagħtu moisturizing il-ġilda, jiddu ħsieb il-ġilda mingħajr ma jiddejja jew jirrita l-ġilda. Nista' nsaqsik fuq neperex hawn min jgħidlek għamel creams u min jgħidlek tagħmilx. X'inhi l-ferma tiegħek? Il-ferma tiegħek personali jgħodi li tiftakar li l-parti tal-baby, ġew il-patata tal-baby, li qed tmiss ma' ċerta affarijiet, qed tmiss mal-pipi, qed tmiss ovvjament mal-ħmiġ, u ovvjament qed tmiss mal-ħak tan-nepi. So il-nepi kien ġerment ikun barrier cream. So l-opinjoni tiegħi, so ċertu midwives ma jaqblux mhux miegħi, ma jaqblux ma' din l-idea. ċertu midwives jgħidu iva trid tagħmel barrier cream. In-nepi cream huwa barrier cream, importanti tażel barrier cream li huwa tajjeb ma jdellekx jew mhux tkunx diffiċli biex taqilgħu, għax hemmhekk ikun qed jibblokja l-pores, so ma jkunx ħalli ġilda jieħu nnifs, imma
fl-opinjoni tiegħi pers li l-ġilda hemm isfel tkun iktar sensittiv, tkun iktar umdità, tkun qed tmiss mal-pipi, mal-ħmiġ kif ukoll. Tinqabad barra, kont nippenikja jiena, kont ngħid tinqabad barra, ma tistax tibdel nepi pereżempju, mal-fatt li għandek il-barrier cream. Fil-filma tiegħi da. Ovvjament uża naqa' wipes li jkunu tajbin, u wipes ikunu kemm jista' jkun naturali u bbażati fuq l-ilma fajtek, u tnadafu tagħmilna qabel tkun barrier cream tkun qed tajnhom. Iftak li baby ikun muġuħ, ikollok min jixawat normali, tkun muġuħa, sapwa baby ma sax jitkellem, u dak jaffettwa kollu il-baby forsi ma jkollu sabti tikol, jew fajtek aħba luġi. Semmejna sensittiva. Ġilda nixfa, ġilda nixfa x'inhi? Ġilda nixfa bażikament hija ġilda li tagħmel x'tagħmel, il-ġilda tkun nixfa minnha. Għalfej, għax ikun is-structure tal-ġilda, kif inhu magħmul il-ġilda, kun qed jadatta għall-ambjent kun qed jgħix fiha. Allora jitlef iktar ilma milli suppost. Jekk trid jieħu għalih iktar minn suppost, u jkun hemm naqa' xemx jew naqa' fujħa jew xi ħaġa jew għakesha, jieħu għalih allura bażikament jevapora l-ġilda. Hemmhekk għandna bżonn prodott li naħsluha biha imma jkun fih iktar moisturizer minn tas-soltu. Allura da x'jagħmel da jipproteġi l-ġilda imma jħalli l-ilma tidħol fil-ġilda u jerġa' jibni jekk il-affarijiet li jkunu neqsin mill-ġilda. Niġu għal tip ta' l-iktar problematika u l-iktar li saqsuna fuqha. Jew atopic skin, huwa eczema. Hemmhekk bażikament huwa tip ta' ġilda nixfa ma nixfa żejjed. Dik li l-eczema. Biex nagħmilha sempliċi. So, hemm ġiex affarijiet li jkun nixfa żejjed għax ikun is-structure tal-ġilda kif inhu mibni kun għadu delikat ħafna, ma kun għadu jaddatta ħafna, u kun jekk trid is-structure kun iktar miftuħa ħalli iktar ma titla', imma kun tip ta' ġilda li tieħu għalija immens. So jien naf għandek ġiex titfal, wieħed tagħmilux tagħmilhom. Ma jagħtix każ li tallu xi ħaġa jieħu għalih. L-istess il-ġilda. Il-ġilda tal-baby se jkun totalment differenti. Dak tip ta' ġilda jekk ikun hemm naqa' kesħa, naqa' forsi anke mill-ħwejjeġ, da bażikament ikun ġilda li titlef ħafna ilma u titrabba dik il-qoxra. Meta jkun hemm ġenitur li jkun ikollu l-eczema, u ġeneralment ikun l-editarja, so jekk inti taf li l-papa jew l-om tal-baby ikollhom l-eczema jew kellhom l-eczema, ġeneralment aħna rekomandaw li tibda dawn il-prodotti li jkunu sejfa l-eczema skin biex inti ovvjament tkun you can actually stop it from coming out, għax you keeping it under control. Hemm prodotti li naħsluhom bihom, u mbagħad hemm oilins nagħmluhom wara. U toħroġ minn meta jkunu għadhom trabi, jew tista' toħroġ ikunu kibru naqra, jkunu daħlu x-xogħol. Bażikament naraw atopic eczema from 3 months plus. Ikunu ċertu postijiet tal-ġisem bħalma huma il-flexual folds, fil-babies jibda ma' wiċċhom, u mbagħad bażikament jisperja ftit imma ħalqhom, u mbagħad jibda jinżel għall-idejhom, għall-irkoppa, so bażikament hemm ċertu patterns u ġeneralment ma jkollokx biċċa nixfa fuq naħa waħda tal-ġisem, ma kollok ġiex naħat. So tinduna pereżempju kollok ġiex idej, ġiex bażikament cheeks. U tuġa l-ekżem. Ma juġaħomx, ovvjament hemm ċans li tiġi infettata. So jekk tiġi infettata kollok bżonn tmur l-antibiotics u ovvjament il-ġilda jitkisser, dappal minn għandu ġilda nixfa, ġeneralment ħafna nies jibdew jagħmlu ħafna creams biex ovvjament, so l-istess jibdew jagħmlu mat-tfal. Hemmhekk provad nispjegaw tama lajk li hemm il-ġilda normali, il-ġilda li huwa sensittiv. Ix-xott. U bażikament. Imma hu prodotti li inti tista' tgħin biex ħafna id-ditti serji li huma bażikament magħmulin għat-tfal ikun għamlu ħafna riċerka biex jistabbilixxu eżattament il-prodotti li jkollhom bżonn. Importanti wkoll provaw nażlu prodotti li huma għat-tfal. Ma nażlux prodotti li użaw forsi għall-adulti jew it-tija kienet tuża dik jew ħabiba tiegħi sabet dik tajb għalija minn użaw fuq tfal. Ġemment nipprovaw nażlu prodotti li huma tajbin għat-tfal, ħalli jkunu tajbin għat-tfal nużaw fuq l-adulti. Imma the other way around noqogħdu attenti biex il-ġilda sensittiva. Dejjem kemm ma tabib tagħkom. Daqsekku. Anke dan, ovvjament għandna is-sunscreen li huwa importanti ħafna. Ħafna nies jagħmlu żball li forsi t-tfal tagħhom jew baby tagħhom ikollhom dry sensitive skin jew x'inhu. U mbagħad meta niġu għal tax-xemx nużaw wieħed komuni. Hemmhekk li żball li tagħmel għalfejn aħna semmejna fil-bidu li wieħed mill-fatturi li ddejjaq il-ġilda huwa x-xemx minnu. So aħna rridu nażlu prodott li jipproteġi mill-raġġi tax-xemx. Imma wkoll nażlu prodott li bażikament ikun qed jirrispetta dat-tip ta' ġilda li għandhom it-tfal tagħna. Importanti ma nagħmlux distinction, klej ħafna nies sa sentej jibdew jużaw dan prodotti, u mbagħad wara sentej hija użalu s-sib. It-tfal bażikament il-ġilda tagħhom ukoll jaddatta u bażikament jiżviluppa sakemm ikollhom 6 snin. So importanti nibqgħu nużaw dawn il-prodotti speċjalment nagħmlu fuqha sakemm ikollhom 6 snin. Mhux qed ngħidu għal jagħmel li tridu, ma ovvjament
Duma l-iktar Tal-babies, tal-wiċċi. Jien nħaseb tal-babies koltant. Le, għal-sunscreen mod speċjali, għax najtara dak tajjeb żgur, allura tajt tal-wiċċek. Jiena bażgan tal-wiċċi nkun nusa ċertu prodotti li użaw fit-tfal, għax għandina ġilda sensittiva jien ukoll, allura konna nagħmel prodott konfi alkohol jitla li mal-ewwel mura. So nifhem ukoll dak li kun għaddej l-ommijiet biex jaslu l-istess prodott li tajjeb għalihom. Interessanti minn isma' issa tajjeb li nitkellmu daqsxejn fuq dil-biċċa xogħol tal-gass u tal-kolik jekk tista' tina ftit informazzjoni għaliex huwa suġġett ieħor li suġġett komunissimu. Bażikament ħafna palma kważi kull baby jibgħati bil-gass at any point in time. Għaw minnu l-laki il-baby għatma kellu gas, u ma għaj l-isma il-baby ma jgħaf. Gas huwa kolik? Gas huwa kolik. Gas bazzika kolik huwa il-kelma tekniku jek nusaw għahna bit-tobba jew għahna bejnietna u mal-midwives u mal-nurses u healthcare persons uħaj. Il-kelma komuni huwa gas. Su l-istess ħaġa. U għalix jaqbad qisu dejjem fl-istess ħin tal-ġurnata? Bazzikament ħanibdew minn bidu, x'inhu huwa kolik u x'inhu huwa l-gas. Palma l-ġilda tkun qed timmatura, u tkun tadatta għall-ambjent li fija. L-istess il-mussana. So il-mussana tal-babies kun għaddu qed jiżviluppa u kun għaddu bażikament jinduna mill għandi bżonn iktar minn hekk u iktar minn hekk. U hemm ħafna tiers għalfejn ikun hemm gas. Il-tiers tiers minnhom huwa jew għax ikun qed jibla l-arja, so ħafna tiers minn dawn il-bottles ikunu bit-tobba biex ma jgħaddux l-arja biex jgħaddi l-arja biex ma jkollhomx gas. Fl-istonku hemm oħrajn ukoll jgħidu ħabba l-lactose. Il-lactose x'inhi? Il-lactose bażikament hija ingredient li nsibuha kemm fil-ħalib tal-om, u dik importanti ħafna nies jinsawha, u kemm fil-ħalib daw tat-trab li nħaltu bihom. Fil-ġisem ikun hemm lactose żgħir jinkiser ġo affarijiet oħrajn biex il-baby ikun jista' żviluppa. Jien niġib l-eżempju meta għandek xi ħadd forsi anzjan. Tieħna għal-laħam u taqtalu biċċiet biex kun jista' jikolha. So jekk inti taqbad u tagħtih biċċa laħam l-anzjan ma jkunx jista' jikolha, jekk taqtalu biċċa forsi għandek in-nanna bażgant tkun sa tieklu. U l-istess il-lactose. Il-lactose hemm bżonn xi ħaġa li jkissru. Ġo biċċiet żgħar biex il-baby se jieħu minnha l-enerġija li għandha bżonn. Dak li kisser jismu lactase huwa enzyme. Allora ħafna fil-mussana ikollhom kondizzjoni aħna ngħidu bejnietna. It-transient lactase deficiency. So it-transient huwa perjodu qasir, lactase huwa l-enzyme deficiency nuqqas tagħha. So il-baby kont jieħu lactose mill-ħalib tal-om. Jew ukoll mill-ħalib tat-trab, ma jkunx kapaċi jkissru. Meta ma jkunx kapaċi jkissru, aħna hemmhekk il-ġisem bażikament jipprova jkissru u meta jagħmel hekk ikollu gas. Ukun hemm il-gas, il-musanna tintefa', ovvjament u baby jibda jħoss ġieħ. Ukoll jista' jtella ftit għax ikun ħafna skondu. U mbagħad jibda l-biki qawwi, biki sejjer baby. U hemmhekk jiena ngħid dejjem illi tista' tkun jagħmillek l-ewwel ftit jiem traumatiċi għax kera. Ħafna nies jgħidu kemm meta kollha baby u kemm hu sabi u kemm mhux kemm hu anġlu kemm mhux huwa tiegħi, ma l-lom tkun għaddejjem minn perjodu totalment differenti. Kont adatta l-baby, il-baby l-ħin kollu jikbi, inti l-lejl imkisser. Speċjalment jekk ibgħatu bil-kolliku. U meta jkollok bażikament gas, kollok qas tkun taf x'għandek tagħmel. So jeżistu affarijiet li nistgħu nagħmluha kemm fil-ħalib mal-ħalib tal-om, ċowe nespressjaw ftit, nagħmlu ftit ġobs minn tagħhom, nitmgħu il-baby u nibqgħu għaddejjin biha. Bil-feed normali. Jew l-istess ġobs tista' tħallat inti mal-ħalib daw x'jagħmlu, daw ikissru il-lactose. Ġib l-eżempju tal-ħalib, tal-laħam, daw bażgen kun jaqta l-laħam biex il-baby kun jista' jikol dak il-nanna kun jista' jikol. Eżatt. So l-istess eżempju bażgen da jkisser il-lactose mhuwiex mediċinali daw il-ġobs u daw jkunu qed ikissru l-lactose biex il-baby kun jista' jieħu il-valur mingħajr ma jkollu gas. Hemm ġobs oħrajn nistgħu nużaw li aħna nagħtu l-baby biex il-gas li kollhom inneħħuhom. Ovvjament il-prevention huwa better mill-cure. So importanti ma jkollokx baby jikbi. U baby ma jafx jitkellem, so bażikament kun ma jaf jagħmel baby jikbi. So meta jkun muġuħ jew kun frustrat jew xi jikbi u sapara l-om miskina bil-biki u l-missier biki u ma tkunx għandek iktar ġek hemm affarijiet illi fil-fatt tagħmel. X'kemm ikollhom età jisam? Ġeneralment ikunu l-ewwel xhur tagħhom. So għalfej għax ma tbidu kemm di condition transient lactase deficiency, il-mussana tkun adatta. La jgħaddu 3 xhur, 4 xhur, anke 6 xhur kultant, bażikament il-mussana tkun żgħat, l-enzyme li jkisser il-lactose ikun il-ġisem jibda jiżviluppa mod iktar maġel, allura ikollhom ikun jaf x'għandu jagħmel il-mussana u jkisser il-lactose. Suġġettna komplikat, imma importanti li tifhem. Ħafna jisaqsu imma jiena bil-breastfeeding kif jista' jkun. M'għandux jaqsam għax il-lactose huwa kimika li aħna nsibuh kullhom kien. Ma jfissirx għandek tmur għal-lactose free u baby u għal-lactose intolerant, m'għandux jaqsam xejn. Il-ġisem il-mussana tagħhom qed jiżviluppaw
jitgħallem kif għandu bżonn jew x'għandu bżonn jagħmel biex ikun jista' jkisser dal-lactose. Interessanti ħafna nittama li enna b'xi mod anzi dejjem ngħidilkom jienu kif tagħmlu s-soltu jekk għandkom xi diffikultajiet ibatulna fejn nistgħu nirrispondukom fejn ma nistgħux aħna nibgħatu l-professjonisti tagħna ma interessanti ħafna. Qasna żewġ suġġetti ħafna anke jiena li nkun naf ċertu affarijiet ma xorta sirt naf affarijiet ġodda llum ġifieri proset. Aħna wasalna fit-tmiem ta' programm infakkarkom fil-paġna tagħna Dak Li Jgħodd gwida l-ġenituri li aħna dejjem intellaw nżommu updated li nkollu, is-sit tagħna daklijgħodd.com u anke l-Instagram account li huwa Dak Li Jgħodd. Grazzi ħafna iqpaw batunna il-mistoqsijiet tagħna, aħna ħaniqpaw naħdmu fis-sajf ukoll inkunu nistgħu nżommukom informati tul is-sajf ukoll għal volja ma jkunx għaddej il-programm. Ma baqli xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal-li kontu magħna u sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin insellmilkom. Dan il-programm imwassal lilek biex xewqa tajba ta' Pampers, Pemix, distributuri ta' Milupa, Bebelak, Aptamil u Palmers. Cherubino Limited, distributuri ta' Nok u Mustela. BioBalance, Plasmon, SMA Progress Kids u Parentopedia.